Tingnan natin kung tama yung spelling niya. Sige daw, basahan daw ba yung vision sa DepEd? We dream. Who passionately love their country and whose values whose the whose man yan na whose with S E E pa, may E pa, whose yan. whose values and competences We dream of Filipinos who passionately love there na may I. are there. There. Saan mo ilalagay yung I dyan? There. Very good. So, ano spelling? Their Good. Their country. Basa ha. And whose and whose values and competencies. Ano? CI Okay. C-I. No, may isa pa. C-I. CIE Yes, good. ES Yes. Competencies. competencies and whose values and competencies enable. Okay, good. May kung Ano yan? kung natapos ko na, pwede ko magbasang candy sa Jets. Okay. Bili ka dun sa Giant Store ng candy. Yung colorful na candy. Reward sa batang. Very good. Okay. So, ano nang next? Competencies. E. Ano ba yun? Enable. Okay. Enabling. Enabling ba? Oh, enable. Enabling or enable? Whose values and competencies enable them. Ano? Enable. Okay. Enable, hindi enabling. Mhm. Ano yan? A. Okay. Enable. Mhm. L. Okay. Enable them. Mhm. Them. Parehas sa there. Them. IT. Okay. Parehas sa there. So, them. Good. Enable them. To realize. Mhm. Enable them to realize Wala ka pa ganing realize. Nasa there ka na. enable them to realize. Ano yan? Okay. E. Mhm. L. Ria. I. A. Mhm. I. Mhm. L. I. Okay. Z. Good. I. Y. Mhm. Realize ito eh. Realize. Anong kulang dyan na letter? E. Good. Realize. And Y. Wala lang Y. Bakit may Y pa? Realize there. Dito lang magsulat ng there. Sige na nga lang. Ano yan? Ano yun to? Ano ito? There. Anong there? There ka dyan. Hindi ba yung there na yan? There yan na gawin mo. Na may ipagawa ka. There, nakagaya nun o. Their country. So, realize there. 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 Full Full. potential. Mhm. P. Full potential. U. No. O. Mhm. Full. Te. E. T. Ten. Siya. Ano yan? No. Pote. Ano yan? A man yan. Putan man yan. Poten. Potensya. Poten. Okay. Shall. Parang parehas sa Sean. Shall. Potential. Parang sa education. Ayan, potential. Okay. Shall. Mhm. No, siya. Okay. Na? Potential ba yun o potensya? Ano? Potential. Okay, good. Potential. Potential.
and contribute. Mhm. Ano yan? Ay, Okay. and Okay. Con. T, Country. No. Country. Okay. Ano yan? N ba yan? Bakit M yan na? Parang M ang tingin ko. ay, gusto ko itilambid. Gusto mo Pero hindi ko itilalambid? gusto. Hindi ako. Di gusto mo magtinalambid naman ikaw mamaya? Ay, Pagod ka na? Ayusin mo. Parang com man yan, hindi man yan con. Sure ka? Kasya yan dyan? Parang hindi yan kasya dyan. kasya. Okay. You, Contribute. Galing naman appear. Contribute. Okay. contribute and meaning. Walang N. Meaningfully. Okay. Meaningfully. Meaning. And Magkatabi yan sila na one word lang yan silang meaningfully. Bakit hiniwalay mo yung F? you. Ang galing ng ang galing na mag-spelling ng baby Fully. Ay, duha ka I. Anong duha ka I? L. Okay, good. Very good. E. I. No, li. Meaningfully. I. Beautifully. B. Compassionately. Y. Yes, madam. Meaningfully to building nation. Mhm. You. Okay, meaningfully to To building you. okay, you Build. L. I muna. Build. Building the nation. Mhm. I. Yes. L. Yes. Build. D. Mhm. I. Mhm. And G. Good. To building the. Itaas mo naman. Parang wala ka ng space. Tuldok na dayon. Okay, tuldok na dayan. Nation, tuldok. Next na naman na paragraph. Ano yan? As a learner. Okay. Institution. Okay. As a. Ano yan? Big letter, small letter? Small letter, gidang ginbutang niya. Start na yan ng sentence. Start na yan ng paragraph. So, ano dapat? Yes. Big. Tinuturuan ko siya magsulat para marunong siya. Pati spelling niya, natitrain din. Nanak na. Na. As a learner centered. Okay. Dash. Okay. As a learner Mhm. Ter. Sen. E. Ter. Third. E. Baby. May kulang ka pa dyan ng letter bago yung D. E. Mhm. E. Mhm. E tapos? Balik. E tapos? E. D. Good. Center D. Mhm. E. Sunod sa D. Wala na. Tama na yan. Center. Center D na yun eh. Center D. As a learner centered public institution. Okay. In. Institution. Okay. I. Good. N. Okay. Good. T. Ins. Ins. Good. Okay. T. T. Good. Two. Another T. Mhm. O. Good. No, hindi O. U. Good. Institution. Shon. Andiyan na naman tayo sa Shon. Hindi yan Okay. S. Okay. T. I. Aha. O. Mhm. N. Oh, ganyan lagi ang Shon. Ang Shon is, ano spelling ng Shon? T. I. O. N. Paano yung sa passion? Shon din yun, pero S. A. no, S. S. I. O. N. Good.
So, Sean na T-I-O-N o Sean na T-S-I-O-N. Okay? Asa Learning Center Public Institution, the department. Mhm. Ano yan? I-E. Big letter. Institution. Kuwait. The department. Kasi tuod yun nga pangalan. So, department. Big letter. Pag tuod nga pangalan, ano dapat? Big letter. Yes. Big letter. Department. Ano nga department yan? Department of Education. Yes. Okay. So, dapat Ah, dapat ano? ah, Dapat ano? big letter. Yeah. Kasi tuod nga Pangalan. pangalan ng institution. The department. D. I-D. Daman yan. Oo. Daman yan sa'yo. P. A. Part. Men. Of. Of Education. Education. Paano yung education? Ah, small letter. Gid ang education. Bali. Tuod man siya nga pangalan. So, dapat Big letter. E. U. Good. C. Good. A. Mhm. I. O. Very good. Na-memorize ko man ng spelling exam. Very good. Maalala ko sa vision. Okay. So, next. Department of Education. Ano yan ta? Ang sunod? Hindi ko alam sa'yo. Hindi ko man yan memorize. Ano yan? Sige, ulitin mo. Is a learner-centered. Public Institution, Department of Education. Hindi mo maalala. Continuously. Bakit parang naiiyak ka na? Isipin mo, hindi mo mahibi ah. Constantly o continuously? Ay, wala. Hindi mo na maalala? Hindi mo na maalala? Continuously improve. Ay, Naalala mo na? Sige. continuously. Hindi. Continue. Continue. Continuously improve itself to better serve its stakeholders. Okay, good. P. R. Continuous. I. Okay, Continue. continuous. Nu. N. Okay. O. No. E. No. No man yun. No. Continue. Okay, Ay, ang abog na ko. Malikabok. Lakas ng hangin. Oh my God. Maalikabok ya. Abracadabra. Abog-abog kaayo. Lakas ng hangin. Continuously. No. Nu. O. Continuous. Ang basa dyan is continuous. No. May isa pa. May isa pa na U. Continue. No. Puro yan U. Continue. Yeah. Isa pang U. Isa pa. Continue. U. Yes. 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 Good. Continuous. News ang basa dyan na kasi walang E. So, continuous. Continuously. Improves. May S pa? Improves. Okay. Improve itself to better serve Good. its stakeholders. Bali. Wala mo pa nga nalagay yung better na. It's ka na dayon. Anong sabi mo? Continuously improves itself to better serve the better. Bakit may it's na yan?
Stakeholders. Very good, Apil. Nakain Galing. ako. Okay, bili na din. Bye. Napagod siya sa ginawa niya. Marunong na siya mag-spelling at na-train na siya magsulat-sulat. Stakeholder.